நான் எதுவுமே பேசல, நான் பாட்டுக்கு ஜூஸ் பண்ணிக்கிறேன். எதை பண்ணாலும் என் பேரை என்ன ஃபைல் பண்றீங்க? மரியாதை இல்லை. சரி. Anyways, so today our speaker is Dr. Minus Veda, consultant dermatologist, A to Z Skin Clinic, and she is going to share her knowledge with us about urticaria. Thank you. Okay. A very good afternoon to everyone. Today I'll be discussing about urticaria. So topic is like we know not the cause for this, and we know not why it lasts, and also we know not why it goes. So it is a constant condition we face in our day-to-day practice where we are not able to answer many queries of the patients. So I thought of discussing this topic today. So there has been a study conducted between the Association of Chronic Urticaria with psychological distress, and it has been found that many patients with this are suffering from depression. The depression scores were higher, and also quality of life of such patients was greatly reduced. So this is a condition that needs to be discussed. So coming to the definition of urticaria, it is a disease used to describe short-lived itchy wheals, angioedema or both. A wheal is a transient, well-defined, itchy, superficial, pale or pink swellings, usually of the dermis, that usually fade without leaving any scar. It usually lasts for less than 24 hours. Whereas angioedema, the swelling is deeper and less well-defined, and also it is rather painful than itchy, and also it is less erythematous and involves the deeper structures like the hypodermis and submucosa. Usually takes longer than 24 hours to resolve. So coming to the basics, pathogenesis is mast cells are the primary effectors of urticaria. So the location is mainly in the skin and intestinal submucosa. So there is binding of the Ig by the allergen and cross-linking of two or more Fc epsilon R1 receptors on the mast cells, leading to a chain of calcium-dependent energy steps, thereby leading to the degranulation of the mast cells. So the various mediators released by the mast cells they are either preformed mediators like the protease, heparin, histamine and cytokines, or it can be the synthesis of newly formed mediators like the prostaglandins, leukotrienes and platelet activating factors. So that is the mast cell dependent urticaria. So there is another type called mast cell independent urticaria. So it can be mediated either by bradykinin or due to C1 inhibitor deficiency, that can be either inherited or acquired, and also due to certain drugs like ACE inhibitors, and also vasoactive stimuli like benzoic acid, sorbic acid. These have been found in food additives. So these also can lead to urticaria. So the mast cell dependent and independent mediated pathways leads to the vasodilatation and increased vascular permeability, thereby leading to wheals and angioedema. So histamine acts on the blood vessels and the nerve endings. The blood vessels, it leads to erythema and edema, and the nerve endings there is acts on reflex and flare, leading to pruritus. So Lewis triple response is seen, that is erythema, flare and bleed is seen. So for clinical purposes, we classify urticaria into acute and chronic. Acute is when it lasts for less than 6 weeks. Chronic is when it's lasting for more than 6 weeks and also recurs at least twice a week. So it can be further subdivided into spontaneous, that is idiopathic type, and also inducible or physical type. So the causes of urticaria. Main 50% is idiopathic causes of acute urticaria. So and the rest of it forms like 40% is due to upper respiratory tract infections, 9% can be due to drugs, and less than 1% is due to food. Here we can see that less than 1% is due to food, but not even a single patient leaves the clinic without asking about dietary advices. Causes of chronic urticaria are 60% can be that is ordinary type, that is it can be due to autoimmune, pseudo-allergic, infection-related or even idiopathic causes. 35% can be due to physical causes and 5% can be due to vasculitic urticaria. So
the exogenous causes can be either allergens and pseudo-allergens. The mainly inhalants are like pollens, house dust, fungi or animal dander. Ingestions like fish, egg, brinjal, soy, milk, chocolates, nuts, these can lead to allergy. Or pseudo-allergens in food additives, dyes, preservatives and flavors. These also can lead to urticaria. Certain drugs like NSAIDs, polymyxin, vancomycin, morphine, codeine or even penicillin group of drugs, cephalosporins, these also can lead to urticaria. The food that is likely to cause urticaria in case of acute type, it can be either nuts, fish, chocolates, spices. These all act through the IgE mediated pathway leading to type 1 hypersensitivity. In case of chronic urticaria, it can be due to food additives like sodium benzoate, salicylates. These act by pseudo-allergic mechanism and also by direct mast cell stimulation. So those are the exogenous factors. Next comes the endogenous factors for urticaria. It can be any infection, that is gastrointestinal, respiratory or urinary tract infections, or it can be due to bacterial, protozoal, helminthic or even viral infections. Urticaria can be associated with certain systemic diseases like Hashimoto's thyroiditis, systemic lupus erythematosus, chronic active hepatitis or even malignancies. So the various types of physical urticaria are urticaria factitia or dermatographism. Here the eliciting factor is mechanical shearing forces that were leading to wheals in 1 to 5 minutes. Then cold contact urticaria, it can be due to contact with cold objects, air, fluids, wind, etc. Heat contact urticaria can be due to localized heat application. Solar urticaria, that is the eliciting factor can be either UV radiation or visible light. And delayed pressure urticaria, there is a vertical pressure in that particular area leading to wheals. Vibratory urticaria can be due to vibratory forces. Here it can be associated with angioedema also. Aquagenic urticaria, the eliciting factor is water. Cholinergic urticaria, it can be either due to raised body temperature or intake of certain spicy food or even by exercise. So contact urticaria, it can be either Ig dependent or independent mechanism. So the main eliciting factor is contact with some urticogenic substance. Exercise induced urticaria can be as a result of physical exercise leading to this. There are certain syndromes associated with urticaria like Schnitzler syndrome, wherein we can see wheals along with intermittent fever, bone pain, arthralgia, raised ESR and also monoclonal grammopathy. In Merkel-Wills syndrome, here it is autoinflammatory disorder associated with arthralgia, sensory neural deafness and also amyloidosis. Pleuritic urticarial papules and blocks of pregnancy. Here we can see urticaria predominantly involving the trunk and the abdominal striae. It is often self-resolving. So some differential diagnosis that needs to be considered in urticaria are mainly urticarial vasculitis, eosinophilic cellulitis, bullous pemphigoid and urticarial drug reactions. All these will last for more than 24 hours. So the main difference between urticaria and urticarial vasculitis is urticaria generally involves the whole body, wherein the individual lesions last for less than 24 hours and they don't leave any post-inflammatory pigmentation. It can rarely be associated with systemic symptoms and a biopsy does not reveal any vasculitis. Whereas in urticarial vasculitis, predominantly involves the trunk and the proximal limbs and the individual lesions will usually last for more than 24 hours. It can be associated with burning and pain. They usually have a purpuric center and tend to leave a post-inflammatory pigmentation. It can be associated with systemic symptoms like fever and arthralgia. So how do we work up a patient of urticaria? Main history that needs to be asked is about the travel and the work. And also the food history is very important, and also if they have taken any medications, herbal drugs or any vitamins, and if they have had any recent infection, and also if they have any known allergy to a particular substance or if they have any atopy.
and family history of allergy or thyroid disease also should be ruled out. So the commonly performed investigations are mostly total count, differential count, urine analysis, stool analysis, and also ESR. Skin biopsy should be done if the lesions persist for more than 24 hours, and also liver function test and thyroid function test can be done, and also anti-thyroid peroxidase antibody should be done in case of chronic urticaria patients, and also ANA levels, IgE levels can be done, and ASST skin test can be done. In case of physical urticaria, certain provocation tests will be useful. In dermographism, stroking of the skin by a blunt object will produce lesions in about 1 to 5 minutes. In delayed pressure urticaria, we can locally apply a weight and wait for 20 minutes to see the urticaria. In cold urticaria, we can perform an ice cube test wherein the ice cube is applied for 20 minutes in a particular area. In cholinergic area, either physical exercise or even hot bath may stimulate it. In aquagenic urticaria, contact with water of any temperature can stimulate this. In exercise anaphylaxis, we should ask the patient to perform a supervised exercise shortly after a meal to do the confirmation. In solar urticaria, photo testing can be performed. So the main treatment lies in offering reassurance to the patient. Like most of the cases may be due to idiopathic causes. So we need to make sure the patient understands this, and also we should rule out anaphylaxis before starting the treatment. Anaphylaxis can present with either respiratory or gastrointestinal disturbances or hypotension. And also if we need to ask the history about the offending food and drugs, and also ask the patient to discontinue that. So this guideline is based on the European Academy of Allergy and Immunology. So here we are starting with the monotherapy with second generation H1 antihistamine in standard dosages, and also ask the patient to avoid the triggers. Wait for 1 to 2 weeks. If the lesion is not resolving, then increase the dosage to 4-fold. Then wait for another 2 to 4 weeks. Then still if it is not controlled, then add a first generation antihistamine at bedtime or a leukotriene antagonist, and also oral steroids can be given in short pulses, and omalizumab can be tried. So wait for around 4 to 12 weeks, and then if still the patient is not controlled, then we can try immunomodulators like cyclosporin, Tapsone, hydroxychloroquine, methotrexate, colchicine, azathioprine, phototherapy, etc. So here we can note that they have included omalizumab as a third line choice, that is before cyclosporin, but there are other guidelines for this. Here this guideline is based on the Indian Journal of Dermatology guidelines. They suggest that first line should be the standard antihistamine dosage. Then second line should be the updosing of standard histamine to 4-fold, and also combining with different classes of H1 antihistamines, and also we can add a H2 antagonist, and also leukotriene receptor antagonist can also be added. But here we can they are more in favor of cyclosporin than omalizumab for the management of urticaria. So the second generation antihistamines are the cornerstone in the treatment of urticaria. Some commonly used drugs with a baseline dosage are cetirizine, levocetirizine, fexofenadine, loratadine, desloratadine, Avastin, and bilastine. Bilastine has been used widely nowadays due to the safety profile. They can be given in both renal and hepatic impact patients. So it is being used widely nowadays. And also we can add a H2 antagonist like ranitidine, famotidine, and cimetidine, and leukotriene receptor antagonists like montelukast and zafarlukast can be added in the second line treatment. Some drugs to be used with caution in case of hepatic impairment are chlorpheniramine, hydroxyzine, and mesolastin. In case of renal impairment, cetirizine, levocetirizine, loratadine, and hydroxyzine should be used with caution.
The role of oral steroids, it is very good in controlling the acute flare of the disease. So it can be given in short courses for around 10 days and not more than that. It can be given in cases of acute severe exacerbation of chronic urticaria, or in case of severe angioedema, delayed pressure urticaria, or even urticarial vasculitis. So omalizumab, it is a humanized monoclonal IgE antibody that is US FDA approved for the treatment of urticaria for patients above 12 years of age. It can be used in chronic urticaria patients not responding to normal antihistamines. So the recommended dosage is 300 mg given subcutaneously. So there has been a study predicting the IgE levels to respond to omalizumab. So in patients with higher IgE levels, they tend to respond to omalizumab better. In case of patients with normal or lower IgE levels, we can try cyclosporin and then change to omalizumab. Ligilizumab, this is a newer humanized monoclonal antibody against IgE. So this has been given in the dosage of 240 mg subcutaneously once a month. So the safety and efficacy of this drug over omalizumab is not conclusive. Studies are still going on about the safety profile of this drug. So in case of physical urticaria, we can do in addition to the H1 receptor antagonist, we can try other drugs also. In case of delayed pressure urticaria, we can try systemic steroids, NSAIDs, dapsone, montelukast, and also sulfasalazine. In cholinergic urticaria, H1 antagonist with danazol, that is anabolic steroids, can be tried. In cold urticaria, we can give H1 receptor antagonist along with ketotifen, steroids, epinephrine, cyproheptadine, etc. In solar urticaria, we should induce the tolerance by either phototherapy, or we can try sunscreens, hydroxychloroquine, etc. So there has been a study done on the level of D-dimers, that is a predictor for patients if the patient is not responding to the antihistamines. We can do the D-dimer assay. So if they have elevated D-dimer levels, then they may not respond to the conventional antihistamines. Then we'll have to consider switching over to either cyclosporin or omalizumab. So we have started treating the patient. We don't know how to stop, and should the treatment be stepped down and stopped, or it should be once the patient is free of the symptoms, it should be completely stopped. This again is a question. So there has been a study done on this, and they have recommended that 3 months of good control should be there prior tapering the treatments. But the treatment can be continued if the patient is having symptoms for many years, or if they have very difficult to control symptoms, and also if they have any physical urticaria, then the treatment needs to be prolonged for a longer time. Thank you for patiently listening. Actually, it happens. So, 10 days back, inside போயிட்டு ஒரு urticaria, நல்ல சிவியர் urticaria patient. நான் ட்ரக்லாம் எழுதி கொடுத்துட்டேன். நல்லா நான் யாருமே இன்ஜெக்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ண மாட்டேன் கிளினிக்கில். ஸோ கன்சல்டேஷன் பண்ணுவோம். அந்த பேஷண்ட் வாங்கிட்டு மெடிக்கல் ஷாப்பில் போய் மாத்திரையை வாங்கும்போது மயக்கம் கொடுத்துருந்துச்சு. வென்ட் ஃபார் பிராங்கஸ்பாசர்னு ஒரு மாதிரி கோல்டுன்னு கிளம்பி எல்லாம் அப்புறம் இமீடியட்டாக வென்ட் வேர் அண்ட் ஷிஃப்டட் இன் டு ஸ்டிஆர் ஷிஃப்ட் பண்ணி மெடிசன் அதெல்லாம் அதை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் ஒரு அப்புறம் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு அந்த பேஷண்ட்டை. ஸோ இன்சைட் ரியாக்ஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா சிவியராக வந்துடும். அந்த அக்யூட்னஸ் தான் அந்த அதில் க்ரைட்டீரியாவாக இருக்கும். இன்வெஸ்டிகேஷனில் ரேஸ்ட் இப்போ நிறைய பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக பேஷண்ட்ஸ் ஆர் ஆஸ்கிங் ஃபார் த தைரோகேரில் ஐ திங்க் சம் அரௌண்ட் 4,000 5,000 பண்ணுறாங்க. பட் இட் இஸ் நாட் அ கம்ப்ளீட் இது எதுவும் கொடுக்காது. அதில் ஒரு 2 ப்ராப்ளம் நிறைய பேஷண்ட் அவங்களே கூட கேட்பாங்க அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாமா, மணி இஸ் நாட் அ க்ரைட்டீரியா அப்படின்ட்டு. பட் பேஷண்ட் மே பி வெஜிடேரியன், பட் தட் ரிசல்ட் வில் கம் அஸ் அலர்ஜி டு நான் வெஜிடேரியன். அந்த மாதிரி வெதர் ஹவு மச் இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல்ங்கிறதுல வி ஹேவ் மை ஓன் டவுட்ஸ். ஸோ ஐ டோன்ட் டூ தட் ஒன், பட் ஸ்டில் அது ஒரு கம்ப்ளீஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது இந்த 4-fold கூட வந்து நம்ம வந்து எவ்ரி 3 weeks ஒன்ஸ் வி ஷுட் இன்க்ரீஸ் த டோஸ் ஃப்ரம் ஒரு 10 mg 20 mg 3 weeks கழிச்சு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் வந்து 15 mg அது திரும்ப another 3 weeks தான் நம்ம அதை ரைஸ் பண்ணி 4th fold போக வேண்டும். இட் மே நாட் பி நெசசரி.
people tend to believe the lab technician rather than the doctor. See, they will have, most of them they will come with some preconceived ideas, which is அவங்க வரும்போதே சார் இது சோரியாசிஸ் தானா இல்லை இதுக்கு நான் வந்து ஏதோ காஸ்ட்லியாக ஒரு அப்படிதான் அந்த கொஷின்ஸே இருக்குது. ஆக்சுவலாக நான் சொன்னேன் நினைக்க முடியும் ஒரு ஜோக், ஒரு ஸ்டீல் பிளான்ட் ஒரு பேட் வந்து சரி யூ ரைட் மீ த ஃபினஸ்ட்ரைடு எனக்கு ஹேர் ஃபாலுக்கு அப்படின்னாரு. நான் கொஞ்சம் நிமிந்து பார்த்து ஃபினஸ்ட்ரைடு அப்படிங்கிறாரு அப்படின்னு பார்க்கறதுக்குள்ளேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார் தட் இஸ் த ஒன்லி FDA அப்ரூவ்ட் இருக்கு சார் அப்படிங்கிற அப்படின்னு நாம கொஞ்சம் அப்கோர்ஸ் எழுதுல இந்த மாதிரி என்கிட்ட யாராவது கேட்டாலும் நான் எழுத மாட்டேன், கொஞ்சம் ஆப்போசிட்டா பண்ணி விடுவாங்க வேற விஷயம். ஸ்டில் தட் நாலேஜ் அபவுட் த பேஷண்ட்ஸ் த்ரூ தட் நெட் ஓலஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைம் வந்து So it was a very talk, it was a very sweet talk. We had covered exhaustively the use of all the drugs. I'm very happy. அவங்க வந்து ஒரு நாள் என்கிட்ட அப்சர்வராக வந்தாங்க, டேர்ம் சூஸ் பண்ணலாமா வேண்டாமான்ட்டு. Then I was very happy that I impressed you. Yeah? So we get a good dermatologist in Salem along with us. So we should try to know. இல்ல நிறைய பேர் பண்ணிட்டேன் சார். I think almost இப்போ இந்த 15 years practiceல கிட்டத்தட்ட ஒரு 40-50 பேராவது அந்த வந்து பார்த்துட்டு ஓகே மேடம் நிறைய சம்பாதிக்கலாம் நினைக்கிறேன் கேஸ் ஃபைல் பண்ண சார். அவங்களும் கைனகாலஜிஸ்டோட டாக்டரா, அதனால அவங்க ஃபர்ஸ்ட் வேண்டாம்னு சொன்னீங்களோ? ஸ்கின்னுக்கு வந்து என் கசின் சொன்னாங்க, அவங்க வந்து நீ எப்படியாச்சும் இம்ப்ரெஸ் பண்ணி அனுப்பணும். அவங்க அம்மா ஆமா ஒரு நாள் நான் சொன்னேன் நான் அப்படிலாம் இம்ப்ரெஸ் பண்ண மாட்டேன், நானாவே இருப்பேன். அவங்க வந்து நான் பண்ற ஒர்க்கெல்லாம் அவங்க அப்சர்வ் பண்ணிட்டு அவங்க சூஸ் பண்ணிட்டோம். ஆனா இது வரைக்கும் டெர்மட்டாலஜி எடுக்கலாமான்னு கேட்ட யாரையுமே நான் வேண்டான்னு ஆனா என்னோட மனசாட்சிப்படி நான் சொன்னதே இல்லை. நான் சொன்னேன் ஐ வாஸ் பேஷனேட் இனஃப். இல்ல சார் நிஜமா இப்போ அப்படின்ட்டு இல்லை. சில டைம்ஸ் எல்லாம் when I went as an observer many people have refused me. இங்கே கிடையாது, சேலத்துல கிடையாது. நான் even in my house agency period or so நான் வந்து ஃப்ராங்கா என்னது எப்படியோ, it's not that I'm going to over impress or under impress, but whatever you observe, whatever passion you take, I always say நம்மளுக்கு என்ன பேஷன் இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்றப்போ automatically and everything. I think everybody in our room need a dermatology consult, even though we are dermatologists. We can spot everybody. So that's why I can say that we dermatologists have no competition at all, because every single person has either a skin complaint or a hair complaint or a nail complaint. So we never run short of patients. So we never compete with each other. So coming to the drugs, recent advances very well said that in the Indian scenario, second line we prefer cyclosporin, third line we prefer omalizumab. I have a few patients, say around 10 patients whom I have treated with omalizumab. So definitely with urticaria, like how you say that we can check for TPO levels and check for serum IgE levels in the investigation. If you find that your serum IgE is more, then those set of patients respond well to omalizumab. Whereas patients with a normal IgE, they respond better to cyclosporin, which is easily available here, or omalizumab. What is the cost effectiveness? Both cyclosporin and omalizumab are costlier drugs, but omalizumab is more costlier. So we have to give 300 milligram of omalizumab, 150 milligram omalizumab subcutaneously, 2 injections per dose, and it should be repeated every month till the patient goes in for remission. This remission you have to repeat almost sometimes for 16 weeks to 20 weeks. So omalizumab is a costlier drug when compared to cyclosporin. So we use more of cyclosporin here. Other drugs which you have mentioned, we can also use mycophenolate mofetil. Again, when you see when the patient's serum IgE is, serum IgE is low or it is not elevated, we are justified along with cyclosporin. You can also try azathioprine, already has been mentioned. You can also try mycophenolate mofetil. Few of my patients had very good response even with mycophenolate mofetil. Cyclosporin and MMF are less costlier when compared to omalizumab. And while treating them, or when you're treating them on these second or third options, you never stop your antihistamine. So you give along with the antihistamine. See, they don't work as a monotherapy, they work only good as an adjuvant therapy. So you should never stop your antihistamine. So I had few of my patients who needed 16 to 20 weeks of subcutaneous omalizumab.
then I had to bring 3 months once, 4 months once, and so those are only for patients who are very, very resistant. We tried omalizumab. So the other monoclonal antibodies in research, so you can try TNF alpha inhibitors like adalimumab. You can also try interleukin 17 alpha inhibitors like secukinumab. So these have been published in literature, though we use adalimumab and secukinumab more for psoriasis rather than chronic spontaneous urticaria. But we have literature supporting the use of TNF alpha inhibitors and interleukin 17A inhibitors in the treatment of chronic spontaneous urticaria. So the other drug which you told after omalizumab is undergoing phase 3 clinical trial, and I think serum IgE levels it is shown to more superior to omalizumab. So most of in India we don't have many of the drugs. So for the drugs which we have, we still have omalizumab. I had 4 patients of mine with bullous pemphigoid who responded well to omalizumab. So especially the urticarial and the itchy, the IgE component for the bullous pemphigoid. So when I used other drugs for bullous pemphigoid, the itching never came down. So once I started the patient on subcutaneous omalizumab, these patients responded well to omalizumab. So apart from chronic spontaneous urticaria, the other use for omalizumab is I had one patient who had both urticaria as well as asthma. So the only side effects or untoward side effects while using the drugs which I felt was little bit of headache, little bit of nausea, a little bit, one patient showed exacerbation of urticaria, which during the second dose came down by itself. I never stopped the antihistamine. So omalizumab is only the drug like see for other drugs, like suppose you're injecting rituximab, which is rituximab or other monoclonal antibodies, the infusion reactions happen only on the first dose, mostly 90% of the time, but it's not the case in omalizumab. So treating every time when I treat a patient with omalizumab, I say my anesthetist, stay awake. It is not to be administered as an outpatient drug. Omalizumab has to be respected. The anaphylactic reactions are more common. See, in other drugs you have only infusion site reactions. For other monoclonal antibodies, you might have little bit, even for omalizumab, you can have a mild infusion site reaction, little bit of headache, vomiting and all. But anaphylaxis is more common with omalizumab. So it is not that I'm saying you don't. Definitely you should try omalizumab, but you should have a good backup. You should have your anesthetist who's around to help you. And on the table you have to have everything ready. An adrenaline and everything should be ready before starting omalizumab. And omalizumab is one monoclonal antibody which is not having, not just during the first infusion, during subsequent infusions also. During every infusion, you should follow strict protocols. Like the only 2 monoclonal antibodies in my center I give pre-medication is one is omalizumab and one is rituximab. These 2 mAbs should be treated with respect whenever we treat. But out of the 10 patients, I should say that none of them had any anaphylactic kind of a reaction. Few had little bit of upper respiratory kind of an infection. One patient had exacerbation of urticaria, and 2 patients complained of mild, headache or just flu-like symptoms. Thank you. So it should be handled like a penicillin. So every time you have to take precautions. எந்த drug injection நீங்கள் paracetamol போகிறதா இருந்தால் கூட nowadays according to that the clinical establishment act you should have all the emergency drugs and the endotracheal tube எல்லாம் laryngoscope அதெல்லாம் இல்லாமல் நீங்கள் should not run a clinic actually. You should not give even one prick. நீங்கள் that's why even camps எல்லாம் கூட நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா strictly say even blood sugar எடுக்கிறதே not allowed. Weekly run a lot of camps every week minimum 2-3 people. But பார்த்தீங்கன்னா blood sugar எடுத்து பார்க்கறதே பார்த்தீங்கன்னா they don't accept. அதனால எல்லாமே நீங்கள் வச்சிருக்கணும் நீங்கள் அதை பண்ணிட்டு we are answer. Just என்னோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கேட்குறேன். What is pseudo-allergen generally? What is you are saying most of them allergen and pseudo-allergen? One Pseudo-allergen, the actual terminology is happens. So the allergen, the molecule itself is not an allergen. In combination with some other things. It is a carrier molecule. It's classified. It's not a complete protein. As such, the molecule itself is not an allergen. In combination with other things,
it becomes allergic. Then what is the indication of Montelukast? Generally we Great see question. Montelukast is written It's a great almost in question. all the conditions. பெரிய யூஸ் இல்லை மேடம் அது. நவ் நிறைய ரிப்போர்ட்ஸ் நிறைய நியூவர் ரிப்போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் மச் ஆஃப் யூஸ். அந்த எக்ஸ்பெக்டட் டிசைர்ட் ரிசல்ட் இல்லைங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது மேடம். ஸ்டில் அது சரி ஜைசாலே எழுதிட்டு ஜைசாலே Actually, madam, நம்ம respiratory atopiயோட சேர்ந்து yes, வரப்போ Montelukast plays that is the only condition we should add Montelukast. If the individual non-atopic, not associated with the allergic rhinitis or asthmatic things, Montelukast has no role in urticaria. Especially in skin, Montelukast has no role at all because it is not found in skin. What is the NSAIDs induce urticaria? What will be the choice of NSAIDs? NSAIDs inducing urticaria. The patient needs NSAIDs. What will be the choice of NSAIDs that you prefer to give? அது எது ur-tih எல்லாம் கொடுக்கலாம்னு கேக்குறேன். ஆமா. இல்லை மேடம் யாராவது சொல்லட்டும். நம்மளே அதை பார்த்தாலும் உள்ள புது ஒரு ஒப்பீனியன் சொல்லுவோம். இல்லை சொல்லி முடிக்கிட்டு நான் சொல்லுவேன். The newcomers might be some new. Actually, I face this problem actually. இல்லை மேடம் நீங்கள் அந்த மாதிரி எது கிடையாது மேடம். நீங்கள் அது வந்து நீங்கள் அதுதான் சொல்கிறேன். நம்ம இப்போ கேசஸ் பார்க்குறது இது பண்ண நீங்கள் நான் அவிலுக்கு பார்த்துருக்கிறேன். டெக்ஸாமிக்சன் போட்டுருக்கேன். ரொம்ப காமனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸா தான் நீங்கள் எங்கே எனி ஜிபி வந்து வில் கிவ் டெக்ஸா அவில் தான் கொடுப்பாங்க. நான் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லி எனக்கு ஐட்டோ கிடைக்க மாட்டேன். ஏன்னா நோபடி நோஸ் வாட் இஸ் தட் இமீடியட்லி ஆக்டிங் ஸ்லோலி ஆக்டிங் அதெல்லாம் வந்து தே வில் நாட் பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி யூ ஹேவ் டு கிவ் ஃப்ரம் சம் அதர் குரூப். இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ இதில் ஒரு குரூப் கொடுக்குறீங்க இப்போ ஆன்டிஸ்டம் என்னன்னா அதில் நம்ம பைடாக்சின் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிட்டு வேறு ஏதாவது ஒரு I have one more question. What is the indication for that NSAID in your case? Sometimes our patients and most of the time they're taking OTC. There must be a reason for that NSAID. Sometimes most of them for dental toothache. toothache. They're presenting with urticaria. Okay. In case if it is They pain, have, post-infectious urticaria following a viral or a bacterial fever. it's one of the most common urticaria found in children now, the post-viral urticaria. So regarding ma'am's questions, if there is an indication for that NSAID, we have to find out whether it is pain or inflammation. So depending upon that, நம்ம வந்துட்டு NSAID போறதுக்கு பதிலா வந்துட்டு if it is an inflammation, straight away go for steroids. Why wait for the NSAIDs? If it is the pain, you think about paracetamol. So even for severe some urticaria patient present with severe body pain, they can't even touch. We can't even touch. Even that patient will respond to tetracycline. No need of any. ஈவன் அடிக்கிறே அந்த லீஷன்ஸை தொட்டு பார்த்துட்டோ இல்லை அதை இது பண்ணிட்டோ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. சூடாக இருக்குது அப்படிங்கிறது ஃபீவர் வந்துருச்சு எனக்கு அப்படிங்கிறது காமன் தான். So interleukin 5 inhibitors தான் இப்போ research வந்து greatest breakthrough வரப்போகுது கொஞ்ச நாள்ல. So interleukin 5 inhibitors which are going to come around for psoriasis, for urticaria ரெண்டுக்குமே. So எல்லாமே வெள்ளக்காரங்க சரி use ஸோ இந்த மாதிரி பண்றாங்க. நான் ஸ்டீராய்டு செடேட்டிவ் நான்லாம் வந்து ஐ பி கம்ஃபர்டபுள் வித் செடேட்டிவ் ஆக்சுவலி மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் நிறைய இந்த ஏஜ் பேஷண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்லீப் டிஸ்டர்ப்டு அந்த மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கும்போது ப்ளீஸ் கிவ் மோர் ஆஃப் செடேட்டிவ் ஆன்டிஸ்டெமிக்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் த பேஷண்ட் தான் மேடம் திங்க் இஸ் One thing I like to share on the latex allergy syndrome polyphonic. Usually in the healthcare profession, history taking is also very important. Our patient, she used to have urticaria. She stopped the history in the history, kiwi, banana and all we used to ask. Once she stopped, she's taking banana, her vision has also stopped. So, history taking also plays a very important role. Any disease history is important. பேஷண்ட் மேடம் நல்ல கொஞ்சம் கிளவர் பேஷண்ட்லாம் தே வில் கம் அண்ட் டெல் யூ எத்தனால தான் வருது சார் பர்ஃப்யூம் யூஸ் பண்ணுறது மேடம் ரூம் ஸ்ப்ரே பண்ணுறது ஏசிக்கு போனால் அதனால சார் நீங்க அவங்களே எல்லாம் சொல்லிடுறாங்க. அதனால இந்த புக்ல எதுக்கு இந்த ப்ரோவோகேஷன் டெஸ்ட்னு அவ்வளவு கொடுக்குறாங்க? இந்த மில்லிகிராம் ப்ரோவோகேஷன் டெஸ்ட் மேடம் இது எல்லாமே வந்து ஒரு என்ன சொல்றது தியரிட்டிக்கல் ப்ரோவோகேஷன் டெஸ்டே நீங்க வந்து யூ ஷுட் நாட் டு இட் இன் ஆஃப் அண்ட் நீங்க அதையே வந்து எமர்ஜென்சி செட்டப்ல தான் கொடுக்கணும். நீங்க ரூல்ஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி patient may develop severe reaction வந்து when you are provoking. So அதனால வந்து you have to do it in that emergency setup தான் நம்ம பண்றது இல்ல மேடம். பிரிக் டெஸ்ட் இதெல்லாம் அந்த இவங்க பல்மனாலஜிஸ்ட் தான் நிறைய பண்றாங்க. பிரிக் டெஸ்ட், ஸ்கிராட்ச் டெஸ்ட் இதெல்லாம் நாம யாரா பண்றீங்களான்னு தெரியல எனக்கு. பேஷண்ட் அந்த பிரிக் டெஸ்ட்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ஃபுட் அலர்ஜி வந்துடும் சார். அதை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணா சைல்ட் growth அஃபெக்ட் ஆகும். ஸோ நான் அதெல்லாம் இது பண்ணிக்கிறேன். அதனால அதை காட்டிட்டு வந்து கேட்டாலும் வேணாம் நீங்க தைரியம் சாப்பிடுன்னு சொல்லிட்டு. சார் நீங்க
அந்த இன்செக்ட் பைட் அலர்ஜிக்கு வந்து அந்த ரெட் அண்ட் ஃபோமிக் ஆசிட் இருக்குல்ல, அது நிறைய ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு 7-8 பேஷண்ட் பார்த்துருப்பேன். அந்த ஃபோமிக் ஆசிட் அது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ரெட் அண்ட் சுளுக்கைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. டிப்பிக்கலா ஒரே ஒரு கோயிலுக்கு போன அதே கோயிலுக்கு ஒரு அம்மன் கோயில், இட் இஸ் இந்த ஓப்பன் இது கோயம்புத்தூர் பக்கத்துல. டிப்பிக்கலா அது போயிட்டு நான் உடனே ஹிஸ்டரியிலே கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்தீங்கன்னா அதுல சுளுக்க நிறைய இருக்குமா எல்லா பக்கமுமே. இது மாதிரி இது வந்து ஒரு சிங்கிள் பைட் மேடம் இருக்கும். இங்கே அந்த குலவி அந்த மாதிரி இல்லை அனிமி அந்த மாதிரி எங்கேயாவது இருக்கு மேடம். ஒரு சிங்கிள் தான் அந்த வெல்கம் வித் சொல்லிங் அட் தட் இன்செக்ட் சைட். அந்த மாதிரி இந்த கோயில் மாதிரி எல்லாம் டிவியாவே நான் பார்க்குறேன். இப்போ நிறைய பேர் சபரிமலைக்கு போனால் அந்த குளிச்சுட்டு அந்த ஈரோட்டோட போயிட்டு வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட திரும்ப சபரிமலைக்கு ஸ்டில் மேடம் அது ஒரு 2 அந்த வாரத்திலே ஒரு 3-4 பேர் வந்து சொல்லுவாங்களா இருக்கும். நம்ம உடனே இதுனா எல்லாம் இதே மாதிரி சொல்லுவாங்க. This is regarding the escalation of antihistamine dosage. As you said, you can escalate to double the dose or quadruple the dose. Okay. You prefer the same antihistamine or different antihistamines? Same. Non-sedating antihistamine. Same drug madam. Actually I think in 2018 ல வந்து ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஃபாரம்ல தான் அதை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. ஃபர்ஸ்ட் that time itself they asked நீங்க வேற குரூப் பண்ணா இல்ல அதே தான் எஸ்கேப் பண்ணுவோம். இது வந்து அந்த பெர்லின் ஜெர்மனியோட கன்சென்சஸ். And one more doubt, should it be step down or completely stop with the Okay, patient? you Chronic la madam you will get So, that step down. Only when it's very chronic you will go for step down. நீங்க இப்ப நான் சொல்ற பேஷண்ட் இருக்கீங்கன்னா நம்ம அதுக்கு போய் என்ன ஸ்டெப் டவுன் ஒரு 3 days போட்டு ஸ்டீராய்டு போட்டு நிறுத்தி விடுறது. நத்திங் இந்த ப்ரொலாங்கா நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது அந்த டேப்பரிங்ன்றதுக்கே போகும். அதர்வைஸ் Is there any rationale to add H1, H2 antihistamines? Two antihistamines. but sometimes I see with the gastritis patients who are developing urticaria where we prescribe this ranitidine or pantoprazole, they subside. So, but the H. pylori nali. It may be H. pylori, madam. We don't do biopsy. Madam, நம்ம கிட்ட வர பேஷண்ட்டுக்கு அந்த ஒரு 100 ரூபாயில ட்ரீட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட முடியுமான்னு பார்க்கறது. அவனை அங்கே அனுப்புறேன் இங்கே அனுப்புறேன்னா அது வேற ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கும். But empirically H. pylori prophylaxis போடலாமா சார்? If we suspect. மேடம் empirical பண்றதெல்லாம் no question. Most of it is a chronic urticaria. It's always better to add other things like I always start with ivermectin and albendazole. That's my first medicine for chronic urticaria. It's not the antihistamine. My prescription first, these two are the first medicine. Then antihistamine. That's all. My prescription is only these 3 medicines. But antihistamines once a week for 3 weeks and continuous 3 weeks antihistamine. If the patient is not responding, then I escalate the dosage. And sometimes we can add. How about your experience on sedative and non-sedative antihistamines combination? I usually use a Right, non-sedative sedative in the daytime. Obviously, that is how we do. How about the what is the reason behind that? How do you select those kind of things? In which case? The time it starts, the lesion start ஆகிற டைம் வச்சு ஒரு சிலர் பார்த்தீங்கன்னா டே டைம் ஒன்றுமே இருக்கிறது இல்லைங்க சார். ஈவினிங் கிளாசிக்கலாக சொல்கிறாங்க சார். ஸோ அப்போ அந்த ஈவினிங் ஒரு 5 o'clock ஒரு ஆன்டிஹிஸ்டமின் போட்டால் அது என்டையர் 24 hours அவங்க நல்லா தாங்க சார் இருக்காங்க. அது கார்டிசால் சர்ஜ்னால. Okay, in that case, what would be your preferred antihistamine? That is sedative antihistamine and non-sedative? Sir, evenings I usually prefer sedative antihistamines. Anyways, cetirizine itself. அது ரொம்ப அக்யூட்டா இருந்தா we can go for non-sedative மேடம். கொஞ்சம் நல்லா இருந்தாலும் மாத்திட்டாங்க. சில பேர் வந்து ஹைட்ராக்சிசின்கே ஒன்றும் ஆகாது. They are quite happy with it. So the patient. Because hydroxyzine at the end of it is a start acting antihistamine. So multiple doses you have to do. Even that drug I seen patients who are saying that after 2 o'clock and started developing itching. Morning night 8 o'clock போறாங்க. அது ஒரு it works only around somewhere around 18 hours 19 hours அந்த மாதிரி work பண்ணுது. But they use. Okay, have you come across any histamine non-responsive, I mean antihistamine non-responsive urticaria? அதான் சார் antihistamine after we step to 4 times. Even after that? Then we have to think of omalizumab or cyclosporine. அது நம்ம பண்ணிருக்கோம். Almost for all the patients who might give cyclosporine and omalizumab or omalizumab, it is only for patients who are resistant to antihistamines. Even after stepping up to 4 times a day and waiting for 3 weeks, even if they have severe urticaria, then we are justified in starting. Is there any modality or test to predict
Antihistamine, non-responsive. So that is a simple anti-TPO. So D-dimer levels D-dimer levels only. CRP பார்க்கலாம். CRP you can see D-dimers. And நீங்க எப்பயுமே anti-TPO and anti-IgG antibodies. இப்போ anti-IgG antibodies இருந்ததுன்னா they will respond well to cyclosporin. If they have anti-TPO antibodies, they respond well to amoxicillin. அப்படி கேட்கணும் மீட்டர் ரெக்செட் போட்டு So வேற ஏதாவது எக்ஸ்ட்ரா சொல்ல ஒர்க் பண்ணி பண்றது சார் அப்போ மீத்தோட்ரிக்ஸேட் எவ்வளோ மந்த்ஸ் சார் போடுங்க மீத்தோட்ரெக்சேட் எப்படி usually I start with 5 mg madam கேக் அது எவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுது மோஸ்ட்லி அரௌண்ட் ஒரு 4 to 6 months அந்த மாதிரி பீரியட் மேடம் அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி I lose the patient நல்ல டாக்டர் தொல்லை கொடுக்குறாங்க And generally you mentioned there are 4-5 tests, CBC and anti-TPO, IG and all. So in your CBC, you have to see the cell counts. So the basophil and eosinophil, as you said. Basophil, if there is no less number of basophil, because the histamine is coming from the basophils. So the basophenia is one of the prediction for antihistamine non-responsive urticaria. So that is something, and also eosinophenia. It's not eosinophilia. Eosinophenia, less number of eosinophil, but patient is presenting with urticaria. These two conditions, patient will not respond to antihistamine. Straight away we See think the about differential count, or you would like to see the absolute count, sir? Absolute. You see the absolute Absolute basophil count. count and absolute. yes, because these two things is absolute count based definition. So when there is less number of eosinophil with urticaria, less number of basophil with urticaria, in this case they won't respond to antihistamines. So you have to think about other things, because urticaria is not only caused by histamine, it is caused by some almost 10 mediators you mentioned. So one among the thing is the cause. In that case, you have to find out. So that is one thing. In that case, steroid is the option, or else steroid related, steroid spanning immunosuppressants are the treatment of choices. So that's one. That's it. Yes, please. For acute urticaria, if a patient is not responding to the tedious dose of antihistamines and not responding to steroids less than 20 mg, like Vicodin less than 20 mg, what is the next step? Why restriction of the Vicodin 20 mg? No, we started with hydrocortisone, admit பண்ணி hydrocortisone start பண்ணோம் sir, but we cannot taper. Short course of steroids means it is 1 mg per kg per day. That is the dosage. So that is the cutoff point. If the patient is 60 mg, 60 kg, you So start started with 1 mg per kg, but once we reach, we cannot stop the steroids. So when we continue and taper to 20 mg, it recurs with the tedious So dose. when you are reducing the steroid doses, patient develops Again. urticaria again. So in that case, I can't find the அப்பதான் trigger. நீங்க இது அடுத்த ஆப்ஷன் போகணும். Try a low dose methotrexate. Try a No, that's what for acute urticaria. If we are going for other immunosuppressives, how long should we use the antihistamines or dose? Like 4 times you can updose. I wait for 4 weeks. ஆமா. But அந்த period அவங்களால tolerate நீங்க பண்ண phototherapy முடியல. போலாம். In my clinic, usually I prefer narrowband UVB therapy. So with antihistamines and narrowband UVB therapy, they respond. அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணலாம். Acute urticaria. instead of steroid, what will be the next? That is what the question is. Cyclosporin. So Because for both are acute short urticaria acting. also we can Because steroid is the fastest acting drugs. Next to steroid, it is cyclosporin. So it acts within 3 or 4 days. நீங்க இப்போ சைக்ளோஸ்போரின் கொடுக்குறப்போ நீங்க ஸ்டீராய்டும் சைக்ளோஸ்போரினும் சேர்த்து தர வேண்டாம். ஆமா. Any questions? Actually, instead of you commit something not to eat or to eat, let them ask, can I eat this? Don't. That is easy. ஏன்னா அவங்க ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் ஐடியாவில் இருப்பாங்க. அது வம்படியாக நீங்கள் சாப்பிட சொன்னீங்கன்னா அவங்க கன்சல்டேஷன் ரூம் மட்டும் வெளில போக மாட்டாங்க. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர். டாக்டர் நான் இதெல்லாம் சாப்பிட்றது இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க ஓகே இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அதை அப்படியே கண்டென்ஸ் பண்ணுங்க அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். லெட் ஹிம் கோ. பட் இன்ஷூர் யூ ஷுட் டேக் தட் ஆன்டிஸ்டிக். சாப்பிட்டா அதெல்லாம் பார்க்க சொல்லுங்க. கொஞ்சம் நிறைய பேர் இப்போலாம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் டெஸ்ட் தான் பண்ணணும். சார் வரப்பவே ஃபர்ஸ்ட் கில்ட் கான்ஷியஸ்ல வருவாங்க. நீங்க என்ன சாப்பிட்டீங்கன்னு தப்பு பண்ணிட்டேன் டாக்டர். சரி நல்லா. இனிமேல் சாப்பிடாதீங்க. இல்ல எதுவுமே சாப்பிடாதீங்க. தப்பு பண்ணிட்டேன்.
சில்ட்ரனுக்கு மட்டும் as sir told we have to be very careful. ஏன்னா most of the mothers நிறைய பேர் இப்போ விட்லிகோவா இருக்கட்டும், அட்டிகேரியா இருக்கட்டும், சொரியாசிஸா இருக்கட்டும், ஏட்டோப்பியா இருக்கட்டும், குழந்தைய பட்னியிலே வச்சிருப்பாங்க. நான் சொல்வேன் இப்போ இந்த 5 வயசுல 10 வயசுல குழந்தை 70 வயசுக்கு மேல நீ ஃபுட் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொன்னா சன்னியாசி ஆகலாம். 5 வயசு 10 வயசுல ஏன் குழந்தைய சன்னியாசியா பண்ற? அப்படிதான் அவங்க வந்து அழுவுங்க. நத்திங், they will not be allowed to eat anything. No chicken, no egg. So அவங்களுக்கு மட்டும் we can ஆன்லைன்ல வந்து பீனட்டாலஜி பார்த்து வருவாங்க. இந்தியன்ஸ்க்கு அது ரொம்ப ரேர். இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல ஓகே, இந்தியன் லெவல்ல அது ரொம்ப ரேர். நம்ம அதுலயே வளர்ந்தவங்க அதை பார்த்துட்டு எனக்கு பீனட் கொடுக்கறதில்ல, அது கொடுக்கறதில்ல நம்ம மட்டும் சொல்லிருப்பாங்க. எஸ்பெஷலி தி பெங்களூரியன்ஸ் அங்கிருந்து மோஸ்ட்லி ரிட்டர்ன் ஃபாரின் ரிட்டர்ன் வரல இல்ல, they think that they are foreigners, they are aliens அப்படிங்கிற மாதிரி. அந்த நெட் பார்க்கறாங்கல்ல, they get information. Very vast topic. I was wondering how you are going to finish. You completed very next first start. இல்ல இல்ல, 2018 இதுல ஒரு இது இருக்கு. அந்த ஆர்டிகல் பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி கவர் அந்த ஓகே. அது வந்து மந்த்லி டெஸ்ட் டே 1 ஆரம்பிச்சிருந்தோம். செப்பரேட் டைம் மந்த்லி டெஸ்ட் டே 14 மேல அதை டேக் ஓவர் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் 14 டேஸ் அது ஒர்க் பண்ணாது. டே 14 மேல தான் மந்த்லி டெஸ்ட் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சோம். எல்லாமே நிறைய கான்ட்ரோவர்சிஸ் இருக்கு. அந்த கம்பெனி பீப்பிள் only will tell, அதாவது அது ஏதோ ஒரு ஆக்சுவலா நீங்க ரெண்டையும் அந்த காம்பினேஷன்ஸ் வருது இல்லைங்களா, யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறது. ஏன்னா இது வந்து அசிடிக் இது, அது வந்து ஆல்கலைன் இது அப்படின்னு அதையவே கம்பைனா யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுல இருந்து நிறைய இருக்கு. பட் நம்ம அதை தனியாக தான் யூஸ் பண்ணணும் சார். அது என்ன தனியாக அவைலபிள் என்ன மாதிரின்னு கிடையாது. எனக்கு எல்லாமே தெரியாது சார். அது என்ன பிராண்ட் நேம் மாட்டு பேஸ்ட் தனியாக அதுதான் சார். அது அந்த மாதிரி இருக்கிற நிறைய இது நமக்கு தெரியறதில்ல. நம்மளுமே ஒரு சம் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ டு பிலீவ் வாட் கம்பெனி பீப்புள் சே சார். அது அந்த மாதிரி ஆகிடுது. ஷாம்பு ப்ளஸ் கண்டிஷனர் மாதிரி அது டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். இந்த காய்கறி கடைக்கு வந்த மாதிரியே கத்திரிக்காய் தக்காளின்னு ஒன்று ஒன்றா டிக்கெட் ஜீட்டு இருப்பேன். இனிஷியல் பீரியட்ல இல்லை நான் பார்த்து நிறைய ஸ்டெப் நீங்களும் பார்த்துருக்கீங்க. இந்த பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் அந்த மளிகை கடைக்கு போகிற மாதிரி ஒரு லிஸ்ட்டு தான். அதில் அப்படியே நமக்கு தோன்ற இடத்துல கீப்பிங்கி வாங்கி போட்டு டிக்கெட் அடிச்சு போடலாம் நீ சாப்பிடலாம். ஏன்னா அது இனிஷியலாக எனக்கு பார்த்தப்பலாம் அப்படி ஒரு சிரிப்பு வரும் எனக்கு. என் ஃப்ரெண்ட் தான் சொன்னாங்க, அவங்க சென்னையில ப்ராக்டிஸ் பண்றாங்க. நாங்க 2 பேரும் ஒரே டைம்ல ப்ராக்டிஸ் ஆரம்பிச்சோம். அப்போ சும்மா பேசுவோம், உனக்கு என்ன கேஸ் வந்தது, எனக்கு என்ன கேஸ் வந்தது. அப்போ அவங்க சொல்லுவாங்க, அதிகரியாக்கு நம்ம ப்ரொஃபஸர் சொன்ன மாதிரியே நான் சொன்னேன் ஒரே வார்த்தையில, சரி சாப்பாட்டுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை, நீங்க எல்லாமே சாப்பிடலான்னு. உடனே பேஷண்ட் அந்த சைட்ல சொன்னிச்சான், இந்த புதுசா வந்திருக்க டாக்டர் மட்டும் விவரம் பத்துல அதனால நீ உங்க கிளினிக்ல அதை சொல்லிடாது. பட்டிக்கரையை வந்து அதுக்கு முன்னாடி என்ன இப்போ ட்ரிகர் பண்ணிக்கிறதுங்கிறத பார்த்துட்டு வாங்க, இல்லை அப்சர்வ் பண்ணிட்டு வாங்க, இல்லை எழுதி எடுத்துவாங்க. நம்ம சொல்கிறோம் நீங்கள் 99% ஆஃப் த டைம் அது நடக்காது. அவங்க வந்து நமக்கு அதே கத்திரிக்காய் இல்லை அதே தக்காளி இல்லை நான்வெஜ்ஜில் தான் நீங்கள் டைம். Diets, I am not a person who diets. I பார்த்தாவே தெரியும். Diets நான் பண்ண மாட்டேன். ஜெனரலான பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து டயட் சொல்லி I don't advise them, but it is very forceful. இல்லை இதனால ஆகுதுன்னா சரி சாப்பிடாதீங்க. Don't take it for 2 months. Restart it. If it like that, never take it. They will do what they want to do. It all on the individual patient. நாம சொல்றப்ப அந்த பேஜோட சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ ஓகே நம்ம ஒபினியன் சேஞ்ச் பண்ணனும் பண்ண வைக்கிறோம். என்டார்ஸ்மென்ட் அவர் before you commit look for the body language. நீங்க ஜஸ்டிஃபை பண்ண முடியாது. நீங்க அவ சொல்லுவா நான் எனக்கு சாப்பிட்டா வருது அப்படிமா, நீங்க அதுல போய் என்ன சொல்றீங்க? ஓகேப்பா சரி அது கோல் பண்ணுங்க அப்படிங்கிற வேண்டியது. So called evidence based medicine, look for the body language and advise the patient what to do. நம்ம அதெல்லாம் எப்பயுமே மேடம் நீங்க இந்த வண்டு கடிக்கிற நேம் அதான். நீங்க வண்டு கடினா என்ன எந்த டிசீஸ் வர்றாங்க நீங்க சொல்லுங்க. ஸ்டிமுலேஷன் அவ்வளவுதான். அதுக்கு தான் அது வண்டு கடின்னு பேர் வச்சு விட்டானுங்க.
பட் நீங்கள் இன்வேரியபிளாக எல்லா பேஷண்ட்டும் சொல்லுவாங்க அதை. நீங்கள் ஒரு 60 வயசில் வருவார், அவர் டீனியாவாக இருப்பார், இல்லை சொரியாஸ் இருப்பார், ஏதோ என்ன இருப்பார். சார் நான் 3வது படிக்கும்போது நான் வட்டு கடிச்சு சார் இருப்பார். ஐயோ எனக்கு நேற்று படிச்சதே ஞாபகம் இல்லை, இப்போ இந்தியா 3 வருஷம். முன்னாடி போறாங்க சார், என்ன கிடைக்கல. அந்த பூரணையை பார்த்தா தான் எனக்கு தெரியும் என்ன பூரான்னு. அதோட அந்த டெலியூஷன் ஆஃப் பாராசைட்டோஸ் புடிச்சே கொண்டு வந்துடுறாங்க. அதான் நான் சொல்றேன், அம்மா ஓபிக்குள்ள விட்டுறாது. அது ஹேர் ஃபால் இதெல்லாம் வந்து நீங்க இன்வேரியபிளா வந்து ஒரு பேக் எடுத்து வைப்பாங்க. பாருங்க அது என்ன அப்படின்னா இவ்வளவு முடி இருக்கும் சார், பாருங்க ஒரே வார்த்தை வந்தது. ஹேர் ஃபுல் டெஸ்ட் பொண்ணு இருக்கிற 4 முடியும் புடிங்கிறாதீங்க டாக்டர். பாய்சன் இல்லைங்க சார், அங்கெல்லாம் அந்த பாம்பையை பிடிச்சி எடுத்துட்டு வருவாங்க சார். இதை பாருங்க, இந்த பாம்பு தான் கிடைச்சிச்சு. லஞ்சிலே சார் சாப்பிட்டு